ですが、私の大親友の社畜ですが、社畜であるこっち。松本でよ、社畜おじさん余裕があるってのも考えも。なあ、そうだろ。毎日余計なことを考えている。お前にな。You proceed down the hidden passageway in pursuit of workaholic. As we do, I notice a clear change in our surroundings. ここの OB だ。確執。僕を迷宮に連れ出した時。 My view is this passage when you brought me into the labyrinth too. Let's go and keep an eye out for traps. We proceed with caution down this new route and appeared at the end of the passage the white SPX emerged. I then realized I've naturally taken up leading the group. なぜ庶民であるあなたが先頭なんですの？そのリーダーちゃんは俺たちにこれまで何をもたらしてくれたのかな。 But think about what 渋谷ちゃんのトリックを暴いたのも、社畜探偵を追い込んだのも無能。それ、そんなことどうでもいいって。I really don't care either way. There could be traps, so what's your step? I stepped between Posh and Renegade and took from their discussion. 随分と探偵らしい顔になったな。I still have a long ways to go. If you hadn't spoken up back when Workaholic snapped at me, you wouldn't have known what to do. Listen, I want to get stronger. Strong enough to protect everyone. Far stronger. 君ならなれるさ。 As we continue conversing, a light shines at the end of the passage. Let me flash through it. Despite having already shared my story, the other's eyes go wide at the extraordinary sight. すごいね。この壁に土臭い空気。この壁、ここ数十年で作られたものではありません。100年以上も昔に。カルデラ信仰ですか。カルデラ信仰？はあ、本当に無知ですね。あれはこの島自体が巨大な火山の噴火跡だ。その構造を言われてみれば、この島で目覚めた時、波の音は聞こえた。それは周囲が壁にあれでも僕らのいた洋館は中央の山に建てられていた。
実はあの山も火山らしいわよ。Just even though you could have a volcano inside a volcano. Wait a minute. Funny how you talk about me being leader now, Renegade, when you were trying to kill me the previous カルデ day. ラの中でもう一度噴火が起きた。こういった島では地熱でいろんなものを調理できて、年中腹ペコおばさんの話は置いとくに、この島はカルデラが二重にある。国から弾圧を受けた宗教の信者が無人の島にな。もしかしたらこの遺跡は有事の際って異教徒は殺せってさ。ちょっとあなたたち何をのんきにおしゃべりしていますの？これだ。家族さん、そんなにガンガン前に進まない方がいいんじゃ。ほら、 Remember me 洋館の時みたいに traps? 噂があるかも。このような安っぽいさっさと攻略して社畜探偵を捕まえますわよ。待ってください。 Who's on with 6% here? The SPX presses forward from the mechanical work. All my brain can process anything. 科学 So I will 君、 command. 音声の解析をお願い。 Becky, analyze that sound. 任せてください。よし、読み解けました。今回のヒント、どこかで聞き覚えのあるフレーズ。童話の一休さんで橋を了解よ。待って、美食さん。 Wait, Tommy, it sends danger. This SPX is definitely under danger. 武将さん、僕が家族さんに代わっておとりになるから。合点承知である。 Verily, my good man. 飛脚さん、何をする？家族さんはそのまま走って。武装さん、こっちだよ、爆発で。 Dolphin tosses pebbles at the SPX, running sideways as he waves at it. The SPX then appears to split targets from top, eliminating case after Dolphin. The SPX fires down the lane between the doors. Aiming for its unprotected flank, Armour tackles the SPX before taking off, and then pushes it all the way to the wall. Hitting it with his strength. 捕まえたぞ。周囲の気配が消えた。はい、お粗末様です。 Gourmet closes the gap in a flash, sliding next to the SPX and sticking her knife into a central hole on its exterior. The SPX's resistance steadily wanes. Just like back in the dungeon, its inner electrical cable must have been severed. やった、す We ごいで did す it, よ、 you're 皆さん。 fantastic. 布尾さんがすぐに指示を出してくれたおかげですよ。あのおかげで僕は迷わ無能にしては良い動きだったんじゃないですか？いや、そんな、 No, 僕も no 必 big. 死だっただけで。 I'll just be counting. とっさに最適な指示を出せるのは、それに科学ちゃんが迷わず指示に従ったのは素直に自分を褒めて。美食さんの言う通りだよ。あまりにも指示がObviously, I'm not going to admit his hunch is the truth, so instead I give him the only thing I can, a strained laugh. 私は庶民とのリーダーシップの差が浮き彫りとなったわけだけど、どう We all just saw a vast difference of commoners' leadership offers. Wouldn't you agree? お黙りなさい。どう、飛躍君。 How's it going, Dolphin? Anything unusual here? うん、大丈夫。こ No, の部屋は this 安 one 全 seems そう to だ be よ。 safe. Come on in, でも everyone. 残念なことに行き止まりだね。Huh? After exiting the intricate passageway, we find ourselves in a closed-off square room, identical to the one I was in before making my way back to the dungeon half a day ago. Save for one significant おかし change. いな。以前に僕 That's がこの部 weird. 屋に Last 来た time I was 時 in this room, there were open paths on all four 全 sides. く同じ見た目の部屋がいくつもあるのかもしれないね。
よし、我がここに大きく探偵同盟の文字とない文字ね。私の知る限り世界中のどの文学さんの知識量でも読み解けないということはどうしてこんなところに暗号が。さすがは庶民無能さん。あなたが前にこの部屋を訪れ。ええ、そうですよ。だから通るときにはどこの通路から行けばいいの。見てごらんなさい。よく見るとおそらくあの切れ込みは、そして武装さんが。なるほど。ますます。 Hosh's fame may just be Van Mark. Workaholic was in league with whoever confined me in the dungeon as well as this labyrinth all those years ago. Now the work there in passages here. He sealed the way behind him to shake us off. That explains why the room looks different this time. 通路が閉じられたのは Workaholic must 社 have 畜さんの closed 仕 the 業です。 passages. We've got 彼の後を追うため to に solve this puzzle quick if we're gonna keep up with him. 私におま。面白く This is なっ getting てきた interesting. ね。 I wonder if it'll really be so easy. We can't pursue Workaholic unless we solve the cipher. Gotta figure it out somehow. 四角形で囲まれている。 Boxes around each section indicate これ that で they're ひと one ま unit とまり each, ってことだよ right? ね。うんそう考えるのが自然だけど Yeah, that makes sense, なんだ but か something's 妙 off だ about it. 妙って。 Off how? これはおそらく独自のルールを持つ架空の言語。一部に共通点は確認できます。やっぱり文学さんの記憶力でもそう感じるんだね。家族探偵がズバッと解決してくだされば話は早いんですがね。大丈夫だよ。 It's fine if we all work together on this, Posh 僕たち全員 included, で of 挑め course. ばこれくらいの暗号はきっと解けるさ。 Several hours later, we're still studying the cipher on the wall. Each of us have tried to deduce the rules of the script, but we still don't have the slightest clue. Things have been on the move non-stop since Riley's murder this morning, and everybody's exhausted. My own forehead is streaming with perspiration. ごめんムンノ君ちょっとなんだか妙 We に assume 暑 this い is oddly warm in here. 気の For せいだ adventure, it is all in my mind. いや、 No, it's getting hot 暑 for いと me. 思うよ。 Wonder why. The dungeon was chilly, but this underground labyrinth is strangely humid. Maybe there's a heat on somewhere. Feels like a sauna set to mild. If we push ourselves too hard, we could end up collapsing from heat stroke. ピンカートン家の末裔である私が。 Only Posh manages to still maintain her composure. She's been down at the cipher in this heat for hours without even wiping the sweat from her 家 brow. 族さん、そろそ Posh, ろ how about 休憩 taking a しませ break? んか。 You've been drenched in sweat this 余 whole 計なお time. 世話ですわ。私はこの暗号を解くったら解くのです。 No. 無理してひたむきに頑張るその顔そそるな。勝手になさい。私にはこのようなところでつまずいていられるものです。非効率おばさん。 Useless 少 old 女は man. 皮肉の言葉を口にする。そんなこと言っちゃダメだよ。 Don't say that. 家族 Posh さ is んは investing. ただ一生懸命。 Shut down Bookworm's comment and move her far away from Posh so that her voice is out of earshot. 無能探偵は甘すぎです。あんな自己中のおばさんにはガツンと一発かまさないといけませんよ。かましちゃダメ。 No clobbering allowed. Put down your book. These man hit people just messed up. ダメダメ。大人は何でもダメダメ。ダメダメダメ。それにしてもなぜあそこまでプライドを優先するのでしょうか。理解に苦しみます。少女は She has a good point. I've been wondering the same. Posh's demeanor makes it clear she comes from a prestigious lineage. Why then would she willingly choose to expose herself to the dangers of being a detective? お姉さんが知っていることだけ Maybe で they're も notorious. 内緒で教えてあげましょうか。二人はピンカートン探偵社については知っている。 Pinkerton Agency. 実は
少女は深いピンカートン探偵社。大統領暗殺を未然に防いだことで著名な大統領の身辺警護。大統領からも信頼さ Must れ be る an なんて amazing organization if いい even 組織だね。 presidents trust them. 家族さん No wonder Posh is so え proud. え。ですがその功績は国家の命令で民衆に紛れ込み不穏な動きを見せ、そのイメージから創作では敵役として扱う。良くも悪くも探偵。ええ、その通りよ。ピンだけどそれももう昔の話なの。え、そうなんですか？近代化が進むにつれ諜報活動は一説では他の FBI 国家のために尽力し評価もされたのに、私はピンカートンがその事実すら忘れ去られていくなんて残酷だからこそ、彼女はピンカートン家の再興のために明けぬ夜事件が起きて以降年々犯罪率探偵序列5位という実績は伊達じゃないわ。偉大。それは自分が死んだら一族最高の夢も。事情は分かったんですが、彼女社長にしてはポンコツすぎませんか？ Yes. 少女は普段は彼女を慕う社員たちと共にそれなら僕も家族。無能ちゃん？何の用ですの？私は高貴な身、庶民の手など借りませんわ。高貴な身だからこそ庶民を使うべきだと思いますよ。上流階級の方は一人で解けない謎があるならつまり誰かに手伝ってもらってもピンカートン家の名は汚れない。いやそうですわね。あなたの言う通りですわ。無能さん、私の命令。調子が良すぎませんか？少女は呆れてため息をついた。落ち込むのも早いけどさあ、私たちもそろそろ推理に戻りましょうか。こんな暗号で。 An odd little jingle wakes me with a jolt. Once my mind is fully booted up, I see the cipher room we arrived in last night. My D-pad says 7 AM. That melody must have been set to play so we don't lose track of the time. We've been underground for several days now. It's nice to have something that keeps my body's rhythm from going this. おはよう、ワト君。昨日はああ、そうか。おはよう、無能君。自称リーダーさんも寝ているしノーカウントで良いでしょう。少女は庶民的に眠る家族探偵を指 manner in which Posh detective slept. Posh sits on the ground, her face turned toward the cipher as though she's trying to read it in her sleep. Even when passed out, she still has her head in the game. Talk about dedication. A laugh escapes from my mouth, and a sigh of よっ it. ぽど疲れているみたいだし。そうだね。家族さん。すべては偉大なるピンカートン家のために。We resume working on the cipher, chatting away as we go. And what we do? ほら、ちゃんとケーキは2人で半分こにしなさい。上流階級なんだったらケーキくらい一人一つ。文学さん素が出てる The よ。 true self is peeking out, bookworm. ケーキを半分こか。ピンカート。そもそもケーキを半分こってどういう。 To begin with.
So he knows something. あれ Huh? We're grouping the characters by squares, but are we sure that's really the right way to separate them? 本当にその区切りであっどういう意味？それ以外に区切りはない。なるほど。文字を半分こにするんですね。Bookworm picks up a pebble and scratches lines across the characters on the wall. The lines look like thresholds. Partitioning the boxes down the middle. The divisions are too neat for it to be a simple coincidence. ああ、確かにどの文字も中心で半分。つい先入観で。なるほど。だから一部には法則性が見られていたんだね。この状態なら法則性を見つけるのも簡単そう。 And less than an hour later. 頭と尾の四角を押さえ。どうしましたのおはよう家族さん。あなたのおかげで暗号が解けましたよ。私のおかげで？ Rio bursts out laughing as she stares agape at the newly opened passage, her head cocked in bewilderment. We leave the cipher room and continue our way, but the nearly identical passage just keeps going on with no end in sight. On top of that, something that's been nagging at the back of my mind is starting to become a central issue. Hey, Armor, what are you doing more? このペースなら逆に言えばあと1日しか持たないというわけね。この暑さの中。 The heat is definitely plaguing us here. It's present from the beginning and is only steadily getting worse. It's like being in a volcanic rock sauna. We've been strict with how we rationed our water, but now even that once hefty supply is under threat. In this phase, the temperature, not the pouring dew, that's my first. おそらくこの暑さは。だけどもう数時間も。地下牢に研究棟のエレベーターの鍵があったよね。確かにその通りですが、私の記憶では研究。 So all roads lead to nowhere, huh? Bookworm, do you know any other ways of getting through mazes besides the left-hand rule? Bookworm shakes her head ruefully. The left-hand rule is an ancient maze-solving method where one keeps their left hand on the wall as they proceed. What 僕らが見落としている仕掛けがあるのかもしれないよ。 SPX やさっきの暗号もヒントは提示されていたよね。きっとこの迷宮も同じでヒントがあると思うんだ。なんだか迷わせ。みんな隠れて。 Dolphin suddenly panics, urging us to take cover behind some pillars. We all understand it's an emergency and immediately follow his orders. My ears pick up something resembling a whisper, causing me to shiver. I've heard this before. Quiet down, it's an invisible SPX. Everyone stay calm and don't make a sound. The grim tone of my voice snuffs out any potential objection from the others. We see in the shadows of the pillars, we hear a mechanical word out, all of us recognize those. I can faintly discern a shape as the air,
distorts around it. Without a doubt, it's the invisible SPX they encountered last time. I don't know what'll happen if we're caught, but getting drawn into a fight and wasting our energy would be worse than bad. Only option is hold our breaths and pray it doesn't find us. Somehow the SPX doesn't notice us in the parts. What a dangerous machine. This thing makes the white SPX look friendly by comparison. The only silver lining is that this SPX's capacity to detect targets is rather poor. 無能さん、先ほどの機械音を録音できました。音声 With that, Techie begins working his magic. And once he finishes, the hint Techie uncovers is incredibly vague. Discard your theories. Discard your theories? It's not even enough to go on. I can't tell what it's trying to say. Maybe it's just a clue on how to stop that thing. Like with the white SPX. 文学ちゃん、ピンときませんね。文学さんがわからないとなると、おそらく先ほどの挙動を見る限り。よし、じゃあ先へ進もうか。let's keep going. またあの Maybe SPX we'll が trouble 戻っ if て the きた。 SPX comes back. Dolphin lets out a cry of distress. どうしたの、飛躍君。違う、そこ It's directly in front of me. I hear that same robotic droning coming from what appears to be empty space. I could face the face of it, even though the SPX from a minute ago should have passed by already. My having hard deafens me. Can't see a thing, I've no idea what I'm up against. But the mechanical noise continues without pause, like a hand on a clock counting down the remaining seconds of my life. Everyone freezes in place. It's the only option. We know nothing about the SPX before us, or how it reacts to any action we take. Nothing will happen so long as we stay still. I have no choice but to hold on to this hope. That hope is quickly crushed. Blades I've seen before suddenly spring up in the empty space. No matter how invisible it is, its killing intent remains clear. It's so overwhelming that by the time I try to dodge, I'm a moment too late. And then a blade descends towards me. I hear Bookworm's trembling voice, and yet at this moment I find myself surprisingly calm. After all, the Denimon never predicted my death. I didn't see myself die, that means it's going to kill me. It's showing that he was going to my rescue. ありがとう、武装さん。As I predicted, Armor leaps in front of me. He deflected the SPX's blade with his right arm, using his hand to grasp at the wide parts I controlled. 黒い SPX と比べたらまるでミミズの体当たりだ。 Armor presses on, flinging the SPX against the wall. Incredible power. Sure, maybe the invisible SPX has a weaker output than the white one. Even then, Armor's strength is tremendous. このまま機能を停止させてやるのである。 As Armor approaches his fallen opponent, the air flickers where there had once been nothing. This must be the true form of the invisible SPX. 面用な。いきなり。 Actually, I think it's just broken. The three holes on its exterior are now visible. Designed like the white SPX, one of them will deactivate it, so we don't know which one. 大丈夫よ。弱点。美食さん、どうして弱点？そうなのである。まだヒントだって紐解けていなかったというのに。あなたたちが狙われている間に科学ちゃんが音声を解析してくれた。さっきの個体と同じ。これまで。ええ、白い SPX ちゃん。ああ、セオリーを捨てよ、スオリーを捨てよ、推理を捨てよ。まさかこの透明な SP。 ごめんね武装さん、今は真面目な。ええ、実は我の推理が当たると To think my conception was the earnest 天 truth. 地の前 Would 触れ this be a か。 sign of the end も times? ちろん武装ちゃんの推理自体は的外れだけどね。Armor's actual conclusion is completely off the 大 mark. 切なのは透明な S、 つまりこの透明な子たちはヒントなんて不要。ヒント不要で。 No hint 正解は required, 設 no 定 right され hole て to いないっ aim て。 for. So basically, we could defeat it regardless of where we attack. その通り。そも確証はなかったからちょっぴり簡単にですが、
透明な SPX の内部を調査できましたよ。つまり穴の Techie and Bookworm finish reporting. Their findings confirm what Gourmet told us. There's no difference between the three holes. If Gourmet's right, any SPX that places in will have the same weakness. My deductive prowess never fails to amaze me. However, one question still remains. You weren't entirely sure your theory was correct, though, right? ええ、根拠に基づいた。よく攻撃できま You した really ね。 went for it. もし間違ってた Even ら if you, 死 even ぬ though 可 you 能 could 性だ have って。 died if you got it wrong. Gourmet's beaming smile turns ヤ plain. マトちゃんならきっと迷わないだろうな。 Plaintive. The moment I think. Oh, きっと you're right. She's never given it a second thought. She'd risked it all, especially for men saving their え friends. え、私は誓ったの。だからピンチになったらわ。 Although Gourmet smiles as she speaks, there's sadness in her eyes. You sense a deep hole losing Rowdy is 科 left 学さ behind. ん、その SPX の索敵方法は何なんですの？調べた限りカメラ索敵方法はおそらく音だと思います。音に誘導される。 So it's attracted to sound, huh? Not sure whether to relax or be on my guard. On one hand, we don't need to hide in order to be safe, even in their presence. On the other hand, every step we take will only give them more sound to find us with. This news is a mixture of good and bad. 少女は重大なことに気づいた。皆さん早く逃げましょう。文学さん、そんなに慌ててどうした？わわかりませんか？先ほど奴らが音に引き寄せる。ごめん。叫んだら敵が余計に寄ってくるじゃありませんの。黙って早く逃げますわよ。あなたも十分うるさいですけど。セオリーは捨てよか。これは俺も。 Hours pass. Please proceed with caution to avoid being detected by the 一 SPX. つアイディアがある。 In this many hours, I don't even know how far I've walked anymore. Now, renegade detective has some strange ど proposal. んなアイディアか聞かせてよ。 Tell me your idea first, then I'll decide if I こ trust you. いつは手厳しいな。あれはおそらく透明な SPX。その意味って。それは企業秘密ってやつさ。あなたのことなど信じられるわけがございます。 For some reason, Posh retorts on my behalf. あなたが結果的にヤマトさんを死に追いやったことはどうせ私たちの誰かをまた死に追いやるつもりな。まあでも例の透明な SPX に怯えつつ俺は俺を信じてくれればみんなを先に答えは教えて You're く not れない going の to か。 tell us first, then. 話せば言うなれば俺をおバカも休み休み言いなさい。あなたの口から命を。家族ちゃんたまにとんでもない日本語が口から飛び出すよね。お黙りなさい。私無能さん、あなたからも言っておやりなさい。君を信じるよ。 I trust you, renegade. その通りですわ。なんですって？ Posh swerves towards me, the shock plain on her face. 無能さん、あなた友人を死に追いやった相手。I do. I won't forgive him for Rowdy's death. But I do trust renegade detective's ability, especially when it comes to getting us out of this labyrinth. なぜですの？別に彼は難解な暗号にこの地熱。透明な SPX。だから下道探偵ほどこの迷宮の攻略に向いている人はいないんです。 That's why renegade detective is our best hope for defeating 誰 this かを town. 苦しめることが得意 No な one here 探 can 偵は match いま him せ in んか？ making the others suffer. 下道探偵。 Like I said, renegade detective, I trust you. Now tell us や your っぱ plan. り君は俺を信じられるなら例の研究棟に向かう通路の数時間も SPX の注意を引きつけろ。わかった。君の言 Yeah, う通 okay, り we'll で do す。 as you say. 無能殿、我々もこの4人なら時間稼ぎ。無能君は絶対に。皆さん、私も参加します。僕も。もちろんリーダーである私も参加。いや、下道探偵が何を企んでいるのか。おっと一番大事なことを言い忘れていたよ。
壁や柱に。それが透明な SPX。 我は SPX の攻撃を食らっても撃退はお姉さんに任皆さんありがとうございます。Invisible SPX approaches. No気配。僕でよければ。先生曰く調査こそが探偵の基本。感触雨あられ。匂いの正体調べちゃうわね。勝手に承知である。我に任せろ。必ず見つけ出す。合点承知である。片っ端から探すのだ。合点承知である。頑張るよ。我が鎧と信念。Of course. 合点承知である。甘味感触雨あられ。僕でよければ。我に任せろ。必ず見つけ。どうかしたの？甘味感触雨あられ。お姉さんに何かご用？どうしたの？頑張るよ。甘味感触雨あられ。どうかしたの？どうかしたの？我が鎧と信念。お姉さんに何かご用？僕でよければ。どうしたの？どうかしたの？我が鎧と信念は
に何かご用？どうかしたのか？どうしたの？僕でよければ。どうかしたのか？我が鎧と信念は、我が鎧と信念は。どうかしたの？匂いの正体調べちゃうわね。あら頑張るよ。我が鎧と信念は、我が鎧と信念は。これはつい先ほど壁がおそらく何もしないことが何もしないことって先ほど文学ちゃんが語ってくれた通り、俺たちがそれなのにどれだけ仕掛けを探しても何も出てこ、それを踏まえて SPX が出したセオリーをそれってもしかして壁を触れながら。ビンゴ。俺たちもここも。さらに透明な SPX。 性格が悪い迷宮ですわね。芸道さん以外照れるな。皮肉でございますわ。とにかくこれで先へ進め。俺にまでお礼を言うなんて。君のことも僕は仲間だって思ってるよ。だから勘違いをしないでくれ。俺はたとえそれが。 In a flash, Renegade Detective's face turned serious. He must be sincere. I see none of his usual mirth before me. Renegade Detective, the coolest member of the Detective Alliance. Even now, I can't get a grasp on his convictions. なら先に進もう。ここから脱出して That's how it is. Then let's 八 keep 崎公と moving. 戦うために So I'll get out of here and take on the Coin ああ Duke. 共に八つ崎公と戦えることを心から願っているよ。 I see a familiar room up ahead. Every side leads to a dead end. Doesn't take you long to guess that there must be a siphon. また謎解きですの？家族ども、しっかりするので。家族ちゃん、ひどい顔色ね。そういえば家族さんは先ほどまで歩いていた場所よりはずっと涼しいですね。もうここから布君、今日はもう休憩。そうだね。 Alright, 暗号の内容だけ確認して、 check and 今日は 今回の暗号はこれ。3つの矢印。 3 hours, what could it mean? ワト君、しっかワト君、死んじゃやだよ。 A girl is crying next to me. She's calling out my name. I want to reply, but my body won't budge. The strength is pouring out of me like water draining from the tub. Could this be what dying feels like? 君が死ぬくらいなら I leap up in a panic, the artificial noise ringing in my ears. When I check my surroundings, there's no sign of an SPX. 君の意識が曖昧だったから私にも断片的にしか見えない。 Holmes looks like me with concern. Her voice sounds so similar to a girl in my dream. But that's impossible. おかしな夢でしたよ。 It's a weird one, that's for sure. I was dying and I heard you calling out to me. まるっきり今とは It 逆 was で the すね。 polar opposite of our actual reality. Maybe it was showing what my heart truly wished そ for. の代わりに But I've been killed instead of you. I just know this many people have died. ワト君、冗談でもそういうことは言うな。 Holmes slides close to me as she speaks. 私の代わりがいないように Just as nonsense. 君の代わりもいない。 Uh-huh. でも
Wait, you're the ホムズ greatest さんは detective in 世 the 界 world. 一の探偵じゃないですか。 You should be the one who gets to live. 僕みたいな Not some 何も worthless, 取り柄がないものよりも incompetent kid like 何 me. 度も言わせないでくれ。10年前、私は君なら必ず私以上の探偵になれる。どうしてそこまで。 How can you have so much faith in me? ホムズさんは何を一人でブツブツと言っているんだい？まさか八つ崎港の内通者は The 君 Duke's なのか？ inside man, not him. Workaholic suddenly appeared いつ before の me. 間に When did he Look at the from wall. where? I look at the wall with the cipher, but the passage is shut. Was he hiding in one of the passages we came through? 内通者。 Me, an inside man? What are you suggesting? Nobody in our group is a mole. 安心してくれ。 Relax, I have 君 no たちに intention 危 of 害を harming 加える anyone. 下道探偵はどこへ Where 行 did ったんだ？ Renegade Detective go? Came to have a little 彼と chat. 話し合いたいから来た Unfortunately, it seems I've missed him. さあ、どこへ行ったんですか If you want me to tell you, you will have time for some questions first. I tried to still my thundering heartbeat. Each word from my mouth takes my full 10 concentration. 年前。 Why were Holmes and I kidnapped 10 years ago? Why were we trapped in this underground maze? なんで I こんな want 地 the 下迷 truth. 宮に放り込まれ Workaholic. た No, の。 diabolic. His mouth twitches when I call him that name. I knew it. And that alias is his soul. He keeps himself steady and replies. そうだね。下道の語った私は過去に機密警察に所属し、そもそも What was the 警 purpose 察 of secret は何の police 目 to 的 begin で with? 作られた組織なんで It's すか。 such a sprawling facility. They must have been a large organization. Huh? 去る有力政治家の発案で生み出されたと言われているよ。 Power was behind it. よほど Apparently, 明けの夜事 Dennis 件の Knight 影響を really 恐れ shook てい things た up の in the だろうね。 government. 明けの夜 Dennis 事件ですか。 Knight again, huh? Seems to have 八 some つ connection 崎港 to 事 the 件と Duke's 関 killing. 係がある Was の it に really 未 that 然に防 major? ぐことはできたんで I すよ mean, it ね。 was stopped preemptively, wasn't it? The case would appear on TV specials from time to time, but it wasn't something I often heard discussed before coming to this island. I just assumed there was another terrorist attack that had been foiled early, but maybe I'm wrong. 君はまだ幼かっただろ You only saw it 知らないのも 100 無理は times, so な it い。 makes sense you wouldn't know. あ The の事件 horrifying の本 part 当 is の that 恐 it ろしい led と to こ an ろ。 explosion of domestic crime. それは聞い Yeah, た I've こ been とがあ told ります。 that much. You also heard the detective 同 released 盟 made in でも response. あくまで噂ですよね。 But 根拠の wasn't ない that only 話でしょ。 rumor? There's any concrete evidence, right? 根拠はないし理屈もわからない。だ But it's が undeniable 実際に that there 凶 was 悪犯罪 striking が evidence 著しく of 増 crime. え、探偵同盟はもてはやされ吸血鬼事件に池袋 The 殺 curse 害 of を the 交え、 vampire. 最近では Jack 新宿レインウォーカー most 事件、 recently, the Shinjuku. 今思いついただけでもこれだけの凶悪犯罪が明けの夜の Just 影響 so, を引き起 just こ some した。 examples of the top of my head. ここまで事例があれ With ば so many 偶然 atrocities と in its wake, it's hard to write off as 明けの夜事件には間違い no ない。 doubt criminals are drawn 何 to か反 fearless たった一つの negligence. 事件によって Just on the instant, この国の常 an 識は entire 歪め nation られてしまったんだよ。 As a result, its government needed a brigade to step in そ and の set 歪 things みを straight. 強制それが機密警察であり、この施設ということですか。 And so the secret police came into being, along with this facility. ああ、その通りだ。 Exactly right. The trials この built 迷 into 宮 this に maze 施された and 数々の intended 試練 to は superpowered 個人でかつての敏感さの探偵、かつての若く未熟な私は also young greenhorn その計画に胸を躍らせ、 believed 自ら what I の was 行為 doing を was 正 just 義と信じ、 yet I became something 君や diabolical. リーダーのような身寄りのない Not 子供たち such を as さ you らい、 and the chief. 特殊な脳手術を施した上 And で put them through life or death trials to awaken their potential. 脳手術。 Neurosurgery, that's the Discuss first I'm hearing about that. そうか。やは Oh, seemingly リーダー happens が soon. 伝えないのは If 至 the 極 trials 当 chief 然 will だ。 throw you in, you don't need to remember it. It's better that you ちょ don't. っと待ってください。 Wait just a minute. ど What う do い you う mean? ことです What か？ kind of potential was the secret police 警察 trying が言う to 異 wake? 能の覚醒だろ Supernatural abilities? Nope. けど、探偵。 Renegade, where have you been? 散歩さ Out 社 for 畜探偵の気配をずっと感じ Out て for い a た walk. から Since こ work ちらから hours 出向いてやろうと思ってそれがまさか You 一 somehow 面にな managed る to なん read て right ね past each other. Maybe you 実 and I は俺 sound た so ち different 違 after all. うんじゃなああ、そ We うだ have ね。 at least one thing in common. 互いに相手を Each 殺したいと responsible 思 dead. って So い good る to see you. 点も同じだも Have ん。 a おっ handshake. と指は動かさないでくれあんたが指一本であんたがもしワイヤーを動かそうとしたらこれ以上仲間を手にかけたくはこの下道が。 God damn renegade. 鬼畜にそう言ってもらえるなんて光栄の至りだね Why? 俺 What? の監視役を務めてくれた Yeah, 時の this takes me こと back to when you were my warden.
道探偵は You 10 remember 年 what 前の happened 10出来 years 事を ago? 覚えああ、忘れたくても God, 忘れられな couldn't forget it for い。 one. なんせ一緒に入ったお仲間が日に日に減っていくんだもの。 Just dying, no 見 man 守る側 who の社 died 畜探偵が一体 workaholic. どんな心境で過ごしていたの Workaholic か、ぜ detectives ひ didn't 伺い have た to いも witness の。 all that. 社畜さんは That was a bit of info. 僕たち以外にも誘拐を Me trying to get the whole starting and then switching into the act. Huh? Workaholic kidnapped others aside? そうだよ。 Sure たくさん did. 殺し A whole た bunch く of them さん too. 死んだ。 A good number of them died. まさか Oops. そこの Did 社畜探偵 Workaholic は教え neglect て to ない share that little detail? Workaholic gnaws at his lip and gives a deep, slow nod. 苦しかったさ。 Just horrible. I 当 regret 時 my のこと actions を with all 心 my から後 heart. 悔しているし、 Under the 探 guise 偵同 of 盟 so の創 ideal 始者に保護され detective, た I 理 continued 想 my 探 work 偵に、それ eradicating で the 未だ secret に peace. SPX に殺された子供に You 泣き say す I がら still れる haven't 夢を met 見る。 the children murdered 私は忘れ by な the い。 SPXs. きっと死ぬまで。私はもう。 Workaholic's eyes are determined without a single trace of doubt. ワト君、社畜君を責めるなとは言わない。だが彼が今語った言葉に秘密警察を抜けた社畜君はただその様子はいた。 Holmes speaks with a look of sympathy and compassion. Essentially, the secret police, which Workaholic had been part of, created this underground labyrinth. After Holmes and the others dissolved the organization, they created a better one in its place. The Detective Alliance. Holmes truly is my old friend, Psyker, and that means she knew Workaholic was her enemy. It still gave him a major role in the DA. That alone speaks volumes of her open-minded, accepting nature. I see, now I understand the context behind the kidnappings 10 years ago. At the moment, I can't make any more judgments, that's why I don't intend to go after you, Workaholic. Tell me, what were those superpowers Renegade この mentioned? 下道さんが口にし Why た are you so fixated 妹 on は him 何 anyway? ですか。まあ、もちろんだよ。私は今日、 Right, of course. 君に That's その why 秘 I'm 密を here 伝え to るため reveal に the も truth と of もと those 下道 secrets. 探偵には I had my 疑惑 reservations があっ about た。 Renegade from 今 the から start. 8年前に 8 years ago, 両 he 親を slaughtered 惨 his 殺 own して parents 更 in 生 the 施設に center of correctional center. その施 They 設内 claimed で three 3 more 件の lives. 殺人 Not 事 so 件を much in 3 years. 過去を他人に語ら I'm れるのは embarrassing 恥ずか to し have いも someone のだ。 judge of your past. だが Let me 訂 make 正 just させて one くれ。 teeny 俺 correction. が施設内で When 引 he き起こ committed した two 殺人 murders 事 at 件は2件 correctional だけだよ。 center. The first victim is 残り still alive 花は now. 手遅れだったらしいから、一生口呼吸で生きなきゃいけないのが大変だそうだけれ Spending ど your ね。 life as a mouth breather must be real tough, I bet. 君もこの男の異常さはよく知っているだろう。 He is eccentricity, この島に下道探偵が呼ばれたのは偶然じゃない。 suspected こ to be の an 地下迷 invincible 宮を detective. 過去に完全踏 One of 破 the した only 2 two 人 that の ever うちの traversed 1 this 人。 entire moon. 秘密探偵 Invincible detective. 力王でもその You 名前 mentioned を that 口 name に back して in い the ました dungeon ど too. んな力を持つかは I 分か didn't る。 know what abilities they may have, nor was their age or appearance recorded. 10人中 Because I 10 still 人 had が a 死ぬような definite 試練で death rate, no matter how many いかなる SPXs they SPX encountered. と遭遇をして They も were always able to survive. 奴だけは生還し続けた。その明らかに常軌を逸した能力を調 The べるため SP に dubbed this individual 当時の秘 Invincible 密警察 Detective. は該当の人物を不滅探偵と名付け Thorough 詳し tests く検査 on を their 行お odd うと動 power. いていた。ところが検査が行 But わ before れ the る前 test に could begin, 不滅 Invincible and 探 their 偵は cohorts 仲間た escaped ち the と共に施 facility, 設から脱走し never to be found. 現在に至るまで Searching for 見 them つか to ってい this ない。 day. その不滅探偵の So you believe this Invincible detective is actually Renegade Detective? Why is that? 実はあの洋 Turns out 館 the で man had 改 some 装が innovations 行われ done. ていたみ No, たい no, で no. さ I。tried opening the hidden 俺は passage. そ They れ made を them バッ fall. チリ社畜探偵に見られてしまったのさ。いやー、参った参っ And た。 Workaholic caught me red-handed. それ以降はず Too bad, っ so と sad. 監視 They've され been on my てい case て ever 本 since. 当に気がめいったよ。 Really exposing me, you know? もともと怪しんでいたよ。年齢を偽っている可能性が高い I が、 suspected 君 you は17 regardless. 歳。 While you may very well be 不滅 lying, 探偵 you're の 17 years 年齢はもともと怪しい。SPX に I も believe さ the れている Duke's murder is an 秘密 act 警 of 察が開 revenge by 発した音 Invincible. 声ツールを悪 Seeing 用 as してい their る vote こ for と this から daughter, 八 which 崎 the 工事件 XTX is also used, 不 was 滅探偵によ developed る for 復 the 讐。そもそ SP. も下道探偵は Renegade, when given a death 本来死 sentence, 刑となる but も was pardoned の for 能 his 力の高さ exceptional が認知 ability. されている異 So 例 it の was 立 best to kill him and avoid further 場。どれ conflict. ほどの悪名を I 被ろ don't う care if と it drags my reputation from the I'll take Renegade Detective's life, ready to become diabolic もう one 一度だ last け time.
A heavy silence follows Workaholic's speech. I see now why he views Renegade Detective as such a threat. Same goes for his resolve in going back to Diabolic Detective. Workaholic killed Rowdy, that's a fact I can't deny, but it also wasn't our malevolence. You should believe in Workaholic or Renegade. 正直に言うよ。俺があんたらが俺をどのように呼んでいたかなんて知らない。俺は外道さ。俺を殺したいのならきちんそれが命を奪う者の義務だ。覚悟はとうにできている。確かに力ではこそ外道探偵。私は本気でお前を殺す。 Workaholic lowers his arms after saying his piece. A moment later, I see a glint of light as he gathers something in his hand. He must have picked up some wires that he'd strung all around the area. The trap had been set without me even noticing. Then suddenly, the sudden realization causes a shiver to run down my spine. ムロ君、よく聞いてくれ。 Incompetent, I need ま you. だ決心がつかないだろ You're う。 probably not ready yet, but contact me via D-pad once you're ready to kill Renegade Detective. 探偵デバイス Your で help 連絡 can し enter on た。 the spot. Also, こ you の might 先 run で into 出 a 会う vet であろう SPX. 赤い SPX Don't に get は too close. 近づ I'm か sure ない you'll be 方が fine, いい。 but make yourself a target and you won't have to get it. 待って。 Wait! I'm trying to follow him, but the Renegade Detective stops me. 追いかけたって無駄だよ。 No point こ chasing れ以 after 上は him. 何も話さない I've だ nothing ろう else to し、 say. この Plus, 迷 don't 宮は forget this 彼の maze 庭。 is his old 社畜 stomping 探 ground. 偵にしかわからない Sorry 隠 about し it, 通路 only が he 多 knows 数あ that. るだ So ろう it'd し。 be way too hard to catch. 実は俺もさっき隠し通路を探すために散歩して回ったんだけどね。 Work out like a 社 path 畜 through 素 the 人には無理ってことだろうね。 Renegade smiles with brightness in his voice. It's hard to imagine he's a murderer when he's making a face like that. The disconnect between his demeanor and the vile things Workaholic told me is enough to make my head spin. 社畜探偵変わらないよ。 No, it didn't. The past is the past. You're a member of the Detective Alliance now. Besides, something feels off, even if you were the culprit. もし仮 You に don't 犯 seem 人が like the 君だ type と to しても resort to crime to enact revenge on the DA. え、それはどういう意味だい？ Oh? What makes you say that? Allow a sigh and speak my honest fault. だって君は Because you kill who you want. It has nothing to do with revenge. 僕は嬉しくないけどね。 Well, that makes one of you. まあ君の言う通りさ。 You're right on the money. Like I said, 俺は I 俺の follow my 信 own 念に path, 基づいて taking い lives る and の。 carrying 復 myself. 讐なんて温水でせっかく Renegade Detective extends his hand to me. 何を信じたらいいかわからない。 Yeah, I've learned so much I understand. That makes sense of it 社 all. 畜さんが下道探 Some 偵 Workaholic's determination to kill Renegade maybe really would be for the だ best. けど I still can't accept it. Just being a potential threat is enough to want death. この先の脅威になるから殺すべきなんでしょう Should か I just doubt everyone and everything? As a detective, I have no idea what the right thing to わ do からな is. くて当然だ。探偵は別に常に真理を語る存在。私が今ここで君に仮初めの正解を悩めばいい。苦しめばいい。君なりの正解を見つけ出すんだ、ワト君。私は隣で君の The following day, we get up and eat a simple breakfast before gathering before the この cipher. 矢印3つとも Seems 回 like 転 these するみた hours いだ can ね。 rotate. Maybe we need to angle them a certain way. 見て、上に文字も書いてあるよ。すぐそばにある。それはあなただけだと思います。 Pretty sure that's just your stomach talk. 3つの矢印で How どう would you 表すん indicate で that すか using ours anyway? すぐそばにある命かな。 Could the thing at hand be life? 矢印 The と命 Japanese って character for 感 life じ。 does resemble Nam, though, after all. 発想が怖いよ。 That's ominous. I guess you have a point, but I don't think we can like that character using these shapes alone. 上、下、右。すぐそばにある。それはおそらくこの部屋の中にあるもの。それはいい発想。見て回る必要はない。その必要があるとすれば、すぐそばという言葉と考えろ考えろ考えろ考えろ考えろ。上流階級。ひとまずそっとしておこう。きっといい相手。それにしてもこの矢印、棒の部分。矢印を描くのに庶民も何もないで。でも確かにおかしな印象はあるよね。奇妙な矢印。科学君。Taki quickly produces his laptop, his keys clattering as he types.
watch him for a while until he proudly beams at us, wiping sweat from his すぐ brow. そばにあるものの答え。食べ物？命かい？違います。二人はええ、 No, keep quiet. 下道さんたちの答えは違いました。ですが、じゃあ僕、無能さん、わかりませんか？今この場から見えるもので。 I can see it こ from こから here. 見えるものって。 I scanned the entire room thoroughly. There must be something plainly visible. 完璧に考えてみてください。矢印だ。これはあくまで3つのパーツなんです。この3つのパーツを組み合わせると、 Yeah. That makes. And then. Mm-hmm. そうか。 Oh, the 3 hours この from 3つで Cube. 形 Cube 作ら this れる。 room. はあ、矢印を3つ。大正解です。矢印の角度を PC の画面の通りにしてみてください。するとほら、この通り組み合わせなんですって。矢印っていう先入観 The が Elimination arrows is な hard か to なか make 気づけ sense. ない暗号だったね。 Good thing we had someone like Techie here to move them PC の around. 画面上、 the きっとその状態でパネルを押し込めば扉が開くはずです。了解。じゃあ試してみる。 So we can move in toward the cipher panels. The Renegade, the 待ちなよ。 detective blocks my path. 暗号とどうして無能くんが結果を試すんだい？僕、言いがかりはよせよ。 Quit picking fights, Renegade. パ Techie ネルを isn't 回すこと physically も able to 押し込 turn むこと or も press で the きないじゃん。 panel. もしこの推理が外れていたら無能体を言い訳にリスクを。そんなことありません。やめろよ。 Stop 科 it. 学が Techie そんな doesn't ことを think that 考 way, えてい okay? るわけな。 I pushed past Renegade Detective and approached the panels, pushing them without hesitation. With a satisfying sound, new passageways open up in the walls. ほら、普通 See, に he 合っ was ていた right. じゃない Get か。 off his case. なんくせじゃないよ。ただ心配なだけさ。無自覚にリスクを他人に背負わせるガックンとそのリスクぐらい引き受けるさ。 I'll gladly take on that risk. He's my friend. Shouldn't all of us? Shouldn't all of this go without saying? 君のお Yes, かげ move で暗号 Techie. を解 Don't けたん pay だから。 attention to 気 him. にしちゃダメだよ。 Well, thanks to you that we solved that riddle, you know. はい。 Ignoring Renegade Detective's words, I pushed Techie's wheelchair toward the open passage. Techie's expression remains troubled, no surprise considering all the awful things Renegade Detective said to him. I've been picking on Techie in the dungeon too. I'll have to keep an eye on him to make sure nothing happens. さっさとこのような迷宮は抜けますわよ。 Posh confidently marches into the passage alone, but the instant she disappears from our sight. 家族さんダメ。それ以上進家族さん、大丈夫？何か糸のようなも。これ、洋館でも貼られていたワイヤーソーだよね。 That was used in the manor, right? Did workaholic set this? 気をつけて。この先の通路の至るとこ。まるで洋館の地下通路に張られた罠の再現だな。もしかしたらまさか私たちを本気で殺すつもりなのでしょうか。この程度では殺せないことくらい彼にも分かりそうなものだ。とにかく注意して進もう。 Let's stay alert and keep going for 以外 now. の罠も The 用意され wires てい might るか not も be し the れな only いから trap we have to worry about. 久しぶり。武装さん、気合が入るのはわかるけど。ワイヤーから漂ってくるこの匂い。 Just then Gourmet speaks from right behind me. Her eyes round his dinner これ plate. は血の匂いよ。それって What? みんな That 足 means を止めて。 the party gave still at Dolfo's command. I look ahead and my eyes catch something. A strange red shape. 何やら There's a red figure of 赤い some ものが sort 通 further 路 down の the 奥には passage. 一瞬で宗家だった。この王冠、黒い SPX の時と同じだ。 Beside me, Dolfo's face has become drained of all colour.
It's like when we ran into the black SPX. Could this be the red model that Workaholic 皆さ mentioned? んできるだけ足音を立てみんな走って The mechanical shriek rumbles through the passage. From our rear, I can make out the sounds of snapping wires and rolling rubber threads. The noises rapidly grow louder. I'm overcome by the threat of our imminent demise. Memory from 10 years ago suddenly pops into my head. Why am I recording this now? Is this what it's like to have your life flash before your eyes? Maybe spare a glance behind us and reach the front of the room where we stayed last night. If the inside we reset the panel, we may be able to close the door. As it stands, there's no way we're making it. 科学君 SPX それがどんな加工をしても解析ができないんです。それって Wait, you mean we have no way of dealing with it? But this maze and the SPXs within it were intended for child test subjects. Did they really include something that was impossible to take on? 科学君急に止まって Techie, ど where う you した stop? Techie frantically tries to operate his chair, which has suddenly ceased moving, but doesn't budge an inch. 今無理に僕のことはいいので Techie's voice is trembling. It's obvious he's lying. No one could take on an SPX alone. 科 Techie! 学ども Sir Techie! Armor and I simultaneously begin sprinting to Techie's side, but the red SPX is really right behind him. You're not going to get there in time. ダメです来ない大事な若い命を放ってはおけない。 Can't go throwing out そうだよ。 precious young lives, don't you agree? Someone slips past Armor and me in a flash. He rushes to Techie, getting between him and the red. Still there. There's a muffled sound like tearing cardboard, resembling a flurry of bright scarlet petals. Fresh blood rains to the earth. A moment later, a flesh-coloured object hits the ground. ケドウさん Techie's voice snaps me out of my trance. I'm dizzy and unable to fully grasp what's happened. ケドウ探偵 Renegade, why did you... おいおい。 Come on, how many times do I need to say it? Renegade grins as he answers, his face bloodless and pale. 命はかけがえのない尊いものなんだ。さあ、部屋フルメタルドロップキック The SPX is toppled by Armor's flying kick, slipping on the blood-slicked floor. Got no escape, now's our chance. I support Renegade while Armor pushes Techie's wheelchair and we sprint with all our might. 美食さんケドウ探偵の様子は Gourmet, how's 鎮痛 Renegade? 剤で落ち着いて眠っている。僕のせ You い can で say that again. 本当にごめんなさい。あの状況なら仕方がないよ Playing PlayStation with just one hand. 素早く動けていたそれは科学さんの異常に気づけもしなかったわ。あの状況で全員が助かったこと自体がそうかもしれないね。もし下道探偵のおかげで好きまさかあ Can't の距 believe 離で it バレ sensed るなん us て over something 今までの over such a long SPX distance. より Could its 索敵能 tracking 力が優れてい capabilities る be 機体 higher な than の the さ other 優れて SPXs? いるのはサクプソーちゃん。怪我をしたならちゃん What? Armor's been hurt? I look at Armor's foot and see a deep gash in the metal. My mind shoots back to him kicking the SPX. Now they took to him this す badly? まないみんな我が奴にドロップキックを食らわせ見ての通り刃は鎧を砕きそんなにもあの SPX の黒い SPX だってあのトマト色の SPX は別格よ。 The gravity of it hits me all once. The red SPX was truly something terrifying. Our paths cross again, we may not survive. What are we supposed to do now? 進むしかないだろ I thought Renegade had fallen asleep. Why suddenly springs to his feet? ケドウ探偵 Renegade, shouldn't you get more う。 rest? 悪いけど、どうにも5分以上眠っていられない体質でね。 Sorry, but 十 nah, 分に my 脳は body 休 only ま lets っ me たし、 sleep about 5傷口は minutes. 止血したし。 I rest my head もう and 大 the 丈 bleeding 夫だよ。 stopped, so I'm all good. He says that, but his face still looks pallid, which is unnatural considering all the pain and blood loss he suffered. 気持ちは嬉しいけど I appreciate the thought, Muchas but no enough joking llameo. around. We don't need to rush our escape. あるよ。大ありさ。
もしあの赤い SPX が社畜探偵による差し金だと We したら definitely do. 立ち止ま We're ってなん calling て someone いられな responsible い。 for that red SPX. We need to book it. 彼は Stay on 俺 the を news. 止めるために今 Some 暴 of us 走 are して trying い to stop る。 me. The guy's 一人 already 一人の forgotten the way 命 to の the 俺 human は life. 昔大切な母さんを殺してしまった時に探偵にしろ。そこまでしてでも And yet you still want to go after him? Without even a hint of humor, Renegade Detective gives a single deep nod. 無能殿、下道殿の言う通りなのである。 I too agree with Sir 社畜 Renegade. 殿から You must learn the もっ truth と from 真 Sir 相。いずれ Workaholic. 突破しないといけない道ですわ。もちろん不安な方はこちらに残って救助を No one speaks up following Posh's comments. We all understand our position. If we can't make it through the passage guarded by the red SPX, we'll have no future to speak of. Our minds made up, we began planning our strategy to defeat the red S. 既存の遊具を改造してドローンフレンズ通路の地形を記録することには。ありがとう。さすがは科学くん。あらー、どうもし SPX が一定の方向にしか進んでいないのなら先。そううまくはいかないと思う。あの SPX の索敵。じゃあガックンのドローンで赤い SPX の動向を確認。それなら安全ですわね。所詮は応用力の。そうだね。無能殿、安心。どのようなトラブルが起きだから希望。信じてるよ、武装さん。また進行方向を変えました。皆さん逆側に進みましょう。もてあそばれている気分ですと少女は苛立ち気味に言った。パターンを読まれないように性格の悪いプログラミングがされているんだろうね。大丈夫、きっと。おっと。 Renegade Detective's stump arm bumps into the wall. He quickly catches himself with his other hand. His loud reaction makes me nearly doubt he lost a limb. But then I spy a streak of blood against the wall. Then he was chopped off, no doubt about it. 大丈夫、平気そうな顔。痛みには慣れていてね。もし演技でもないこと。 Don't say things like that, it's bad luck. まあつまり平気ってことさ。I found myself thinking about how this guy could probably laugh himself silly while burning alive. This moment everything goes wrong. 皆さん逃げてください。 A metallic screech drones out Techi's words. His devastating voice is like a death knell. He wastes no time wondering how it found us. Instead, we spring and crash. 科学くん、大丈夫。僕が。はい大丈夫です。私も押しますの床に穴。そんなこんな。ぼーっとしている暇はないぞ、ワト君。このピンチ。万が一のためによく見てください。向こう側にロープを結びつけられそう。穴の幅はおよそ5メートル。鍛えている男性なら走って飛び越えれば。よし、僕が試してみるよ。待って、無能君。石を投げ込んでみたけど地面。それにここからでも汗を。でもやるしかないよ。すぐ後ろには部下にこのような危険を冒させ。しんがりは我が務めよう。ありがとう、武装さん。
見事な踏み切りであったぞ。無能と。よし、こっちの柱には結んだよ。片腕で大丈夫？全然平気だよ。文学さん、ロープにちゃんと事前に予約済みですので安心してください。じゃあちゃんと私なんですのこの科学君、今そっちへ行くから待っ。よし、お待たせ。武装さん、余ったロープで。待ってほしいのである。一つ。武装さん、先ほどの涙はここで車椅子を失っては役立たずになると思っているが安心してくれ。科学殿。武装さん。武装さん、無理はしないで。科学殿は我と違ってここで移動。 The chain usually clears a 5-meter hole. Door from the other meter should secure it. よし。 You hear a mechanical screech echo out behind us. Sound in tandem with the rumbling of treads rushes towards us. 振り返るのは。武装さん、早く科学殿を向こう側ま。我はここまで役立たずであったが、だから行け。 Metallic clangs ring out as his armor collides with the SPX's steel frame. The series pierce, causing metal fragments to fly around. Chest aches, what would seem like now could end up being the final shining sparks of armor's life. 君も早くこちらへ来てくれよ、武装さん。 Okay, just go over as soon as you can, armor. 武装さん、さあ、こちらへ。 At that moment, I heard the rope snap. The SPX struck it with its blade. The line goes slack, falling away from armor. Just like now, the only way across is gone. It's only a matter of time for armor. 武装さんは死なせない。 Armor, I won't let you die. My body moves without any input from my brain. Snatching up the broken rope, I fling. 武装さん。 お礼を言うぞ。無能だな。切れたロープをつかめば一緒にこちら側へ来れるなど、さすがは我が。科学君、大丈夫？手伝ってくれてありがとうございます。いや、まったく武装さんも追いつかれる前に先を急ぎ。そうね、無事を喜び。この先に新たな部屋があるようだし、そこでまた科学君たちはもう先へ進める。 Yep.武装さん、今助けます。武装さんから離れて。こんな時に役立つ。みんなもういいのである。我はもう助からない。 I see that one of the SPX's blades has pierced through his armor, burrowing deep into his chest. I have to have hit something vital, as if confirming my suspicions, blood drips off of his corselet. It can't be. この刃が刺さっている限り SPX ならば。
さか自分ごとダメだよ武装さん、きっと助かる。謝っちゃダメだ武装さん。So incompetent, please permit me. Pray permit me to sign a confession. Alma takes another step, drawing the SPX closer. Once there was my desire to protect, and then she placed right before mine eyes. Another day I too perished. Takes another step. The metal he wears grates noisily, but he doesn't stop moving. Thank you for relying on me. An empty shell of his arm in name of... What are you saying, Alma? You're gonna beat this SPX, and then you're gonna whip... The SPX screeches as if it's in its final dying moments. And the SPX's treads hang over the edge. Its massive frame tilts over, shaking violently. Armin begins to shake as well, catched by the blade piercing into him. They tip over, falling into the hole.